See, now you can see how we can relate the problems. Let us consider that 0 1 knapsack problem எடுத்திருக்கோன்னு வச்சுக்கோங்க. So what is 0 1 knapsack problem? Given the probability, weight and what is the maximum capacity of the knapsack, how many items are given, we need to do it for maximum profit or நிறைய items with the more value போடுறதுக்கு. Okay, knapsack problem உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஐ கேன் சே தட் போத் ஆர் ரிலேட்டட் சாட்டிஸ்ஃபை ப்ராப்ளம் மாதிரியே 0 1 knapsack-ஐயும் நான் கொண்டு வரலாம் இல்லையா. வாட் ஆர் தி பாசிபிலிட்டிஸ்? சப்போஸ் x2 is x1 equal to 1 என்ன அர்த்தம்? ஐ எம் யூஸிங் தி ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டம், then I am using the second item also, I am using the third item also. Here I am using first item, second item, I am not using the third item. So இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி and we have to check the constraint என்ன, அந்த weight of the bag. okay, அந்த weight வந்து எவ்வளோ இருக்குது, அந்த பேக்கோட வெயிட்டுக்குள்ளே தான் போட முடியும், மேக்ஸிமம் எவ்வளோ போட முடியும்னு பார்க்குறோம். ஓகே, ஸோ அந்த சாட்டிஸ்ஃபையபிலிட்டியில் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் தான் வேல்யூ. இதில் வந்து மேக்ஸிமம் ப்ராஃபிட் ஆர் மேக்ஸிமமாக எவ்வளோ வந்து நம்ம எடுக்க முடியும் அப்படிங்கிறது தான் கண்டிஷன். ஸோ யூ கேன் see we have done the same thing. okay, satisfiability problem மாதிரியே இதையும் கொண்டு வந்துட்டோம். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா this stands for the first item, second item, third item. okay, ஸோ எந்த ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் we can try to relate it with the already existing one. okay, so for example இங்கே பாருங்கள், sum of subsets இருக்கட்டும், இல்லை traveling salesman problem, we have to think whether we can solve something like this. okay, இந்த மாதிரி relate பண்ண முடிஞ்சால் then we can say that our problem is also can be solvable in non-deterministic polynomial time, because already it has been proved that satisfiability problem has been solved. okay, so idhula or instance is working, then the instance of the new problem will also work. okay, so that is what is given here. If there is a instance of problem I1, it can work, then and I2 is an instance where it works. Suppose this satisfiability can be related to 0 1 knapsack, then we can say that both are under the same category. ஸோ இதே மாதிரி பாருங்கள், நியூவாக ஒரு ப்ராப்ளம் எடுக்கிறோம், இந்த ப்ராப்ளம் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட் ஸ்பேஸ் அப்ரோச்சில் கொண்டு வந்து சாட்டிஸ்ஃபையபிலிட்டி மாதிரி ரிலேட் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா then we can show it. அதே மாதிரி this is called reducibility. actually it is a transitive function. L1 related to L2, L2 related to L3, we can say L1 is related to L3. okay, so this is one more diagram which you will come across. So you have NP hard, NP, okay, intersection of both. So one by one problems which are hard will come under this category, and finally in the P தான் வந்து fully it will occupy when all scientists they have tried to solve all the problems. Still 50 years more and people are still doing it. okay, so அதில் வந்து ஒரு ஃபேமஸ் தியரம் இருக்குது, Cook's theorem. so if there is a question what is Cook's theorem, you can say that P is equal to NP. The theorem states that ultimately all P will be NP. okay, so that is about that. So we have been seeing the definitions. okay, so bookla vandu we have seen these definitions and we stopped here. okay, undecidable problem na enna arthona, it cannot be solved. okay, decision problem na yes no nu solrom, அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸில் எந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ண முடியாதோ அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் அன்டிசைடபிள் சொல்கிறோம். ஸோ அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் வந்து ஹால்ட்டிங் ப்ராப்ளம். ஸோ சப்போஸ் உங்களுக்கு எக்ஸாமில், பிகாஸ் புக்லேயே அதை கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு, ப்ரூவ் தட் halting problem is undecidable, give the proof அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ we have written that proof is given here. okay, so what is the meaning of this proof? okay, we start with contradiction. okay, அதாவது assume that A is an algorithm that solves the halting problem. halting problemனா என்ன அர்த்தம்? அந்த அல்காரிதம்க்கு ஒரு ப்ரோக்ராமை இன்புட்டாக கொடுக்குறோம், இன்புட் வந்து ப்ரோக்ராமையும் அதுக்கு ஒரு இன்புட்டும் கொடுக்குறோம். when the program halts we say it is 1. if the program P does not halt on input I, we say it is 0. okay, ஸோ இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம். இதில் எந்த கன்ஃபியூஷனுமே உங்களுக்கு வராது.
அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறோன்னா, இந்த ப்ரோக்ராமையே நம்ம வாட் ப்ரோக்ராம் வி ஆர் ரைட்டிங்னோ இந்த ப்ரோக்ராமே இதுக்கு இன்புட்டாக கொடுக்குறோம். புரியுதா? ஓகே, ஸோ A is an algorithm, P is a program, okay, I is an input. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து இந்த இன்புட் கொடுத்தா இட் ஹால்ஸ் ஆன் கண்டுபிடிக்கிறது இந்த அல்காரிதம். ஓகே, நவ் இந்த இன்புட்டே என்ன சொல்கிறாங்க, நீ ஒரு ப்ரோக்ராமையே இன்புட்டாக கொடுங்க, இந்த ப்ரோக்ராம் கொடுத்தா ஹால்ட் ஆகுமா இல்லையா அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஸோ வாட் வி டூ இஸ் வி ரைட் Q of P another program. ஸோ இந்த புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கிளியராக இல்லை. ஓகே, ஸோ இது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா Q of P halts if A of P comma P is equal to 0 if program P does not halt on input P. ஸோ இந்த இடத்துல உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் வரும். ஓகே, பிகாஸ் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கோம், எப்போ 1ன்னு சொல்கிறோம் ஹால்ட் ஆச்சுன்னா, 0 எப்போ சொல்கிறோம் ப்ரோக்ராம் ஹால்ட் ஆகலைன்னா. ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா என்ன போடுறோம் பாருங்கள், இட்ஸ் தென் ஆப்போசிட். ஹால்ட்டுன்னா 0வும் ஹால்ட் ஆகலைன்னா 1ம் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ திஸ் வாஸ் க்ரியேட்டிங் இது I found it difficult how to explain to you. After that I got one good small video, I will share it with you. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது, அதோட வேலை என்ன, இட் ஷுட் செக் வெதர் த ப்ரோக்ராம் வில் ஹால்ட். இந்த இன்புட் ஐ கொடுக்கும்போது ப்ரோக்ராம் ஹால்ட் ஆகுமா. ஓகே, அப்படி ஹால்ட் ஆச்சுன்னா 1ன்னு சொல்கிறோம், ஹால்ட் ஆகலைன்னா 0ன்னு சொல்கிறோம். இப்போ அந்த ப்ரோக்ராமுக்கே வந்து அந்த இன்புட்டை வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதையே இந்த ப்ரோக்ராமே கொடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த மாதிரி கொடுக்கும்போது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து ப்ரோக்ராம் தானே, இட் கேன் பி எனி திங், வி ரைட் அண்ட் ஆப்போசிட் ஆஃப் தட் ஸ்டேட்மெண்ட். அதாவது 0வாக இருந்தால் ஹால்ட் பண்ணணும், ஹால்ட் ஆகலைன்னா ஹால்ட் ஆகணும்னா 0வும், ஹால்ட் ஆச்சு அப்படின்னாலும் ஹால்ட் ஆச்சுன்னா 1, ஹால்ட் ஆகலைன்னா 0. இதுதான் ஆக்சுவல் திங். பட் நவ் இந்த நியூ ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து பழைய ப்ரோக்ராமை இன்புட்டாக கொடுத்து இஃப் இட் ஹால்ட்ஸ் 0வும் டஸ் நாட் ஹால்ட்னா 1ம் கொடுக்க சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இட் வில் நாட் ஒர்க். ஓகே, ஸோ a very good small animation is available. I will share it with you, you will understand. Okay, but there is no other go. Try to by heart this, it is very easy to remember. பாருங்கள், A of Pi 1 0 if P on if program halts on input I, 0 if does not halt. Okay, அதே மாதிரி now PIயை இன்புட்டாக கொடுக்கும்போது write Q of P halts if A of P comma P is equal to 0, does not halt if A of P comma P is equal to 1. Okay, so opposite எழுதுகிறோம். Now again வந்து இந்த ப்ரோக்ராமே வந்து it is given as input to another program. Now you can see that both are we cannot come across this because it will be a false condition. So that means halting problem is undecidable. First of all, define halting problem nu கேட்பாங்க. What is an halting problem? It says that to prove whether a program will halt on a given input or it will go on an infinite loop. அதுதான் halting problem. It is an undecidable problem because yes no அப்படின்ற நமக்கு ஆப்ஷனே வராது. Okay, so that is one more definition. Try to remember that. Okay, are there decidable problems but intractable problems? Okay, there are large number of problems for which no polynomial time algorithm has been found. Okay, so some of the algorithms are given, so we try to solve these using non-deterministic polynomial algorithm. Okay, so this is from your book I have written. Okay, and non-deterministic algorithm வந்து நம்ம சிம்பிளாக எப்படிங்கிறத மட்டும் பார்த்தோம். வாட் ஹேப்பன்ஸ்னு தெரியாத ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணோன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் non-deterministic. பட் உங்களோட புக்கில் வந்து specifically they have given this definition. It is a two-stage procedure that takes as input an instance I of a decision problem and does the following. ரெண்டு ஸ்டேஜ், guessing stage, verification stage. Okay, so try to by heart this. இந்த இடத்துல பாருங்கள், மேபி கம்ப்ளீட் இந்த ப்ராக்கெட்டில் இருக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் விட்டுறலாம். ஓகே, ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம், கிப்பரிஷ்னா என்ன அர்த்தம், ஏதோ ஒரு கண்ணாபின்னான்னு எது போட்டாலும் இட் இஸ் தேர்ன்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, அண்ட் செகண்ட் பார்ட்டில் வெரிஃபிகேஷன் பார்ட்டில் தான்
we have to find whether there is an instance to the problem in the already solved problem. Okay, that is one thing. Then definition 4 we have already seen. Class NP is the class of decision problems that can be solved by non-deterministic polynomial time algorithm. Okay, so be clear in this definition. Okay, class P na deterministic polynomial and now class NP na non-deterministic polynomial algorithm. Okay, so we represent it like this. Okay, and then again in your book also it is given about circuit satisfiability. Okay, so a decision problem is said to be polynomially reducible to another decision problem if there exists a function to that transform instance of D1 to instances of D2 such that all S in D1 are mapped to all S in D2. Similarly, it is computable by a polynomial time algorithm. Okay, so reducibility, what is reducibility அப்படினு கேட்பாங்க. இப்போ நான் சொன்னோம் இல்லையா, this can be satisfiability, 01 knapsack can be shown to be reducible to satisfiability problem அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ அதுக்கு வந்து டெஃபினேஷன் இருக்குது, கைண்ட்லி கோ த்ரூ இட். ஓகே, ஸோ அது வந்து நான் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக ஐ ஹவ் டேக்கன் சம் மெட்டீரியல். ஆனால் புக்கில் வந்து this is the correct exact definition given, so learn from the book also. It implies that if D1 is polynomially reduced to some problem D2 that can be solved in polynomial time, then problem D1 can also be solved in polynomial time. Okay, deterministic non-deterministic nama sollala ipo. What we are saying this, that is solvable, so this is also solvable. It comes under the category of non-deterministic algorithm. Okay, so a decision problem is said to be NP complete, okay, if it belongs to NP and every problem in MP is polynomially reducible to D. Okay, so on the base problem வந்து அதில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு ஈக்குவலண்ட்டாக நம்ம கொண்டு வர முடிஞ்சது அப்படின்னா it means that it comes under the NP category. Okay, so I will stop with this. Kindly go through it, don't skip anything. You also have very good material on internet. You can see that if you still not understand, and you can also come and discuss with me whenever you feel like you have some doubts. Okay, and now one more part is pending for me which I will be taking. Okay, thank you.